நீ லைவ் போன எங்க லைவ் போவீங்க? Vanakkam everybody, good evening. Ashokana, good evening. Nagaraj sir, good evening. Hari, good evening. Very good evening. Ashokana, please take over. Solunga, the event பத்தி சொல்லுங்க. Hi, hello everyone. Thank you very much for being a part of this call today. Thanks to Gomathi Shankar for driving this beautiful conversation. Welcome Nagraj sir, welcome Hari. Great pleasure to have you guys in the call. We're expecting a few more speakers to join the call. By the way, so gentlemen, I think last year we did bots event in Chennai where we got more than 1,200 people joining the event. Last year it was a 1 day event. However, this time it's going to be a 2 days event where day one will be focused on investing, algorithms, and cryptos, and day two will be devoted to exclusive options trading. So it's going to be an official 2 days event, and we have made arrangements for close to 2,000 people to join us on both the days. And event is happening once again in the Anna Centenary Auditorium at Kotturpuram in Chennai. So it's really exciting and honoring to have Gomathi Shankar again as a regional partner of Chennai, who's taken this special initiative to bring every one of you into this call. So, Gomathi, I'm hoping this is gone live. Where did it gone live? Did it go live in YouTube? Yes, Anna. It goes live in both my English and Tamil YouTube channel. Twitterலயும் live Oh, போயிருக்கேன். I hope it gets streamed. fantastic. Fantastic. Awesome. So, நீ தமிழ்ல ஏதோ ஒரு ஸ்பீச் கொடுப்பா. We will do it both in Tamil and English. Very nice. So, because your English, your Tamil is very good. ஓகே. என்ன விட நாகராஜ் சார் சூப்பரா பேசுறாரு. கோயம்புத்தூர் தமிழ் பேசுறாரு. அப்படியா? அது நம்ம இங்கேயே சுத்துறதுனால அது பழகிருச்சு, வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க. அப்ப அண்ணாமலை பேசுறது உங்க பாஷை தான். கிட்டத்தட்ட சேம். ஆக்சுவலி பெரிய டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. பட் ஆக்சுவலி அண்ணாமலை இஸ் மை ஸ்கூல் மேட். அச்சா. யா, சோ பெரிய லாங்குவேஜ்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம். ஃபேண்டாஸ்டிக். pretty good. ஓகே, நான் உங்ககிட்ட ஒரு क्वेश्चन கேட்கணும்னு ரொம்ப நாளா யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ எவ்ரி இயர் கண்டினியூஸா நீங்க வந்து ஈவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. என்ன நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்ல லைக் அமாங் தி ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் என்ன லேக் ஆகுது? வேர் இஸ் தட் கேப்? என்ன கேப் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த அவேர்னஸ், அந்த எஜுகேஷன், என்ன கேப் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? See, if you look at the global phenomenon when it comes to trading world, okay, so the win rate of retail trader is always 1 to 3% only. So if you look at it, our Indian market data says 1%, around 1% winners. But if you go take global market also, you take European markets, American markets, even the most established market, even their win rate is 1 to 3% only. So by definition, trading is a challenging task where the success rate is brutally low. The failure rate is high for all the reasons which we always speak. So people think it's easy money. People think you deploy some ready-made strategy, it will give us money. People think by tips you will make a lot of money. Today, in fact, recently I was listening to one of the uh, market player. He was telling advisory is the biggest of all the verticals in the industry. The number of people who are taking structured investment and to the number of people who are taking unstructured investment. The unstructured investment people are 2x of the structured investment people. So that is the harsh reality of the markets. So now anyway we see beautiful ads coming in. Sachin Tendulkar will come and train us on ads. Market is falling, somebody comes into a beautiful TV ad, says, hey, don't worry,
market will come and go, we are here to stay. No, these kind of amazing things are happening in the recent times. See, a lot of money has to flow into the markets. We are very, 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 very niche. If you ask me, though Indian option market is too big, overall Indian market, how much is there? Take the mutual fund industry, we hardly have around 60, 70 lakh crores. Hmm. If you think about it, 220 lakh crore of money sitting in FD. In continuity with what Hari posted today, I was watching Hari's post. I think LinkedIn, no, Hari? Yeah. You posted something about FD money coming into market, something like that, no? If by any chance the rates are reduced, so you said that money will have to flow into market. So precisely that is Yes. going to happen. So now, with the new rules, all those things kind of actually coming in, I personally feel if these restrictions were not there in the markets, like all with all the restrictions that came in the markets in the last 1 year, if those restrictions weren't there, I personally feel we must have had like much more number of demat accounts opening over the last 6 months. And this correction was also a great opportunity for many fresh participants to come in actually. We still saw good number of demat account openings over the last 2 3 months, but I personally feel it would have been like at least 2x or 3x if at all we didn't have all the restrictions coming in. ஆக்சுவலி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே அவங்க மேஜராக ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூஸ் வந்து பிஹேவியரல் பேட்டர்ன்ஸ். ஆக்சுவலாக இஃப் யூ நோ த பிஹேவியரல் ஃபைனான்ஸ் வந்து ஒரு டெவலப்பிங் ஃபீல்டாக இருந்தாலுமே நீங்கள் நம்ம ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸோட ஓவராலாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் ஓவர் கான்ஃபிடன்ட் பயாஸ் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு மென்டல் அக்கௌண்டிங் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு லாஸ் அவர்ஷன் ஆகட்டும், இந்த மாதிரியான நிறைய பிஹேவியரல் பேட்டர்ன்ல மாட்டிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் இப்போ ஒரு லாஸ் அவர்ஷன் பத்தி நம்ம பேசணும்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸுமே இந்தியாவில் அந்த சிக்கலுக்குள்ள இருக்காங்க. லாஸை பார்த்து பயப்படுறது. ஒரு ப்ராஃபிட் ஒரு 5,000 இருக்கும் பொழுது அந்த 5,000 ப்ராஃபிட் ஒரு 4,000 வந்தாலும் கூட அந்த வந்த பணம் போயிருமோன்னு உடனே வெளியே வர்றது. அதே லாஸ் வந்து ஒரு 4,000 இருக்கும் பொழுது கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தா ரெக்கவர் ஆகுமோ அப்படின்னு அந்த லாஸை பார்த்து பயந்து அந்த 4,000 லாஸை 40,000 ஆக்குறது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் டெக்னிக்கல் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் அதர் ரூல்ஸ், ஒரு ரீட்டைலர் ட்ரேடர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய பிஹேவியர்ல நிறைய நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்கு. தே ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர் பயாஸ் தே ஆர் இன்டு. சில பேர் மென்டல் அக்கௌண்டிங்ல இருக்காங்க. பணத்தோட சோர்ஸை பொறுத்து அவங்களோட ட்ரேடிங் ஸ்டைலை மாத்துறாங்க. பணம் ஏதாச்சும் ஃப்ரீயா வருது, இல்ல ஒரு மாமனார் பணம் கொடுத்தாருன்னா அதுல ஒரு மாதிரி ட்ரேட் பண்றது, இவங்க சம்பாரிச்ச பணத்துல ஒரு மாதிரி ட்ரேட் பண்றது. இந்த மாதிரியான அந்த பிஹேவியரல் பேட்டர்ன்ஸ் ஓரளவுக்கு கரெக்ட் பண்ணோம்னா we can மேக் ரீட்டைல் ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா மூவ் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் டெக்னிக்கல் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ அங்கதான் நம்ம பெருசா ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் லேக் ஆகுறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் யூ திங்க் கோமதி? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடி ஜெகன் சார் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். பொய்யா ஹாப்பி பர்த்டே, ஹாப்பி பர்த்டே ஜெகன் சார். அது ஆதார் கார்டு பர்த்டேயா? ஹாப்பி பர்த்டே ஐடி ஜெகன், ஹாப்பி பர்த்டே. ஹாப்பி ஆதார் கார்டு பர்த்டே சார். So, இப்ப ஜெய் சார் இருக்காரு, நிஃப்டி விசார்ட் இருக்காரு இன்னைக்கு. ஆமா, நிஃப்டி விசார்ட் இருக்காரு. ஆமா, வெரி நைஸ் டு ஹேவ் யூ போத் இன் திஸ் லைவ். வெல்கம் folks, great pleasure to have you on this call. ஆக்சுவலா ஜெய் சாரும் இப்போ கோயம்புத்தூர் ஷிஃப்ட் ஆயிட்டாரு. ஆமா ஆமா ஆமா. நாகராஜ் சாரும் கோயம்புத்தூர் தான். ஓ அப்படிங்களா? ஓகே ஓகே. ஆமா ஆமா. போ மீட் பண்ணுவோம் சீக்கிரமா. கண்டிப்பாங்க. ஜெய், நம்ம நாகராஜ் சார் வந்துட்டு அண்ணாமலையோட கிளாஸ் ஸ்கூல் மேட்டா. ஓ அப்படியா? ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. This is for information. ஓ நைஸ் நைஸ். இல்ல அவ்வளவு பெருமைப்படுற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரியல. லெட்ஸ் see this. So gentlemen, as discussed, இந்த வாட்டி ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு 2 நாளா இருக்கணும். So first day it will be more of investing, algorithms and crypto based sessions, and second day will be completely devoted for options. So in the hall வந்துட்டு கிட்ட we have around 1250 seats. Last year நாங்க event பண்ணும்போது Anna Centenary Hall was houseful. There were almost like 1250 people had come.
we stopped selling tickets at 1,000 because that was what we planned, and at the end, on the event day, we had around 150 people coming to the venue for spot registration. So this was the situation there. So this time we have planned for 2,000 people. So more than close to around 900 people have already registered. So last minute registration will start flowing in. So my humble request to every one of you, start pushing across BT, what I call WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, and YouTube. If you guys keep pushing information, I'm sure the masses will consume it, and it's going to be a great learning experience for all the participants. And nevertheless, more learning, great food, stronger collaboration. So that is the plan for this year. And இப்போ நீங்க I'm going to buzz every one of you with a presentation template, slide template. I will send it to you. நீங்க அந்த டெம்ப்ளேட்ல பிபிடி பண்ணி கொடுக்கணும். If possible, எனக்கு please send your title of the session along with a 3-line description of your எஸ், session, so ஆக்சுவலா இந்த that லைவ்ல வந்து அவங்க வந்து டாபிக்கை ரிவீல் பண்ண போறாங்க, என்ன டாபிக் பேச uh, போறாங்க அப்படின்றது ரிவீல் பண்ண போறாங்க. that is a good idea. And over Vela Saila, let us allow one by one speakers to take the charge and explain about them, about their background, so that everyone knows them, if at all they don't know. Second, talk about the topic that you're going to present and all the details about your strategy that you're going to share. So I think we can go with the first man who joined the club first. Nagaraj sir, go, you can proceed. Yeah, thank you guys. ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மெயினாக டயகனல் ஸ்பெட்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமாக மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஒன்று டைரக்ஷனல் மெத்தட் அண்ட் ஒன்று நான் டைரக்ஷனல் மெத்தட். ஸோ டைரக்ஷனல் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம பேசும்பொழுது இட்ஸ் அசம்ஷன் ட்ரேட். ஒரு மார்க்கெட் இந்த டைரக்ஷனில் தான் போகும் அப்படிங்கிறத ஏதோ ஒரு டெக்னிக்கல் ஃபேக்டரோ ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்டரோ வச்சுட்டு ஓகே மார்க்கெட் இந்த டைரக்ஷனில் போகும், இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன் அடிப்படையில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பில்ட் பண்ணி மார்க்கெட்டை கையாளுறது ஒரு ரகம். அதே மாதிரி மார்க்கெட்டோட டைரக்ஷன் எந்த பக்கம் போகும் அப்படிங்கிற ஒரு ஷூரிட்டி இல்லாத சமயங்கள்ல நான் டைரக்ஷனலா மார்க்கெட்டை கையாளுறது இன்னொரு ரகம். ஸோ இந்த ஈவெண்ட்ல டயகனல் ஸ்பெட்ஸை நம்ம எப்படி நான் டைரக்ஷனலா கையாளலாம், ஒரு மார்க்கெட்டை பத்தின ஒரு கிளியர் வியூ இல்லாத பொழுது, மார்க்கெட் எந்த டைரக்ஷன்ல போகுங்கிற ஒரு கிளியர் ஐடியா இல்லாத பொழுது ஒரு டயகனல் ஸ்பெட்ஸை எந்த மாதிரி எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியும், எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணா சேஃபா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் ஸோ இந்த ஈவெண்ட்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஸோ தட்ஸ் மை ஐடியா அபவுட் திஸ் டாபிக். ஸோ நிறைய பேருக்கு டயகனல் ஸ்பெட்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். பட் இந்த டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா, நார்மலா டயகனலா வந்து டைரக்ஷனலா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர். பட் நான் டைரக்ஷனலா அதை எப்படி மார்க்கெட் கூட இணைக்கிறது, அதுக்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன, ஸோ எப்படி அந்த ஹெட்ஜஸை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த டயகனல் ஸ்பெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 5 or 6 years நான் அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 2007ல இருந்து மார்க்கெட்ல இருக்கேன். ஸோ 2009ல இருந்து ஃபுல் டைம் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை கேபிட்டல் மார்க்கெட் அண்ட் கார்ப்பரேட் ஃபைனான்ஸ் ஃப்ரம் IIM லக்னோ. அது போக ஆல்ரெடி NSE அகாடமியில் கொஞ்ச நாள் விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டியா இருந்தேன். நவ் ஐ எம் டீச்சிங் பீப்புள் செப்பரேட்லி. ஸோ டயகனல் ஸ்பெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த வெபினார்ல நீங்க கேட்கலாம். Fantastic. Sir, in the diagonal spread விளையாடுறதுக்கு I mean to trade. So I directly took how to play this diagonal trades in Tamil as well, in the diagonal spreads விளையாடுறதுக்கு. So what is the typical capital involved, sir? சார் ஆக்சுவலா டயகனல் ஸ்பெட்ஸை நீங்க நான் டைரக்ஷனலா ஹேண்டில் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு இப்ப இருக்கக்கூடிய மார்ஜின் பொறுத்து மார்ஜின் பெனிஃபிட் எல்லாம் நீங்க கன்சிடர் பண்ணி பார்த்தாலும் அட்லீஸ்ட் யூ நீட் 1.5 L ஆர் சம்திங் லைக் தட். பட் டயகனலா நீங்க டைரக்ஷனலா ஹேண்டில் பண்றீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மார்ஜின் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. பட் நான் டைரக்ஷனலா ஹேண்டில் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு 4 to 5 lakhs இன்வால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ ஈவன் மார்ஜின் பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணாலுமே அட்லீஸ்ட் 1.5 L will be required to handle this. ஈவன் 1 lakh சைஸ்ல நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா. Awesome. So Hari, will you go next? Yeah, why not? Hari, Tamil தெரியுமா? Tamil கொஞ்சம் தெரியும். I studied in Vellore VIT. கொஞ்சம் தெரியும். I understand Tamil, but speaking is little bit difficult. Hari, I want you to speak in Malayalam only. Malayalam.
Because I think most of us would understand Malayalam. I also prefer. We I also like Malayalam. Yeah. we Very know only Muttu Malayalam, yaar. Sir, so which language should I speak? Malayalam, Tamil, or English? Mix all the three. Okay. Mix all, Hari, and speak. Mix all. Okay. സോ ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന ഇവന്റിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ Hari, your പേഴ്സണലി video is not visible. Can you switch വീഡിയോ on ഇസ് നോട്ട് your? വിസിബിൾ. Uh, No, it is visible, right? no, we cannot see you. Okay. Okay, I thought my video was visible. Because it shows me my face. That's why I was thinking. Is it visible right now? No. It's okay, Hari. Go ahead. No problem. Yeah. So I'm personally going to speak about one particular system that I use that is both for option buying as well as option selling. So I'll be discussing when we will go ahead with option buying and when we'll go ahead with option selling, depending on the market condition. So now how we'll be taking our overnight positions if a crucial level is getting broken, and how do we manage our intraday positions based upon the same system, and what are the aspects that we look into to decide which days to stick with option buying and which days to stick with option selling. So this can be used for you to develop your own trading strategies, both on the buying side as well as selling side. Especially if you are a newcomer to options trading, this will help you to understand which are the times when you have to stick purely with option selling, and the times when you need to stick majorly with option buying. So that is going to be my topic for the presentation, and I will also show you like how I personally automate these particular strategies. And this is majorly meant for index options. I'll stick with Nifty and Sensex during my presentation. Got it. Sounds Yeah. good. So Actually, Hari is having a very big fan base in Tamil Nadu. அப்படியா? Amma. So then Hari, it's high time you learn Tamil. Tamil, try to. I understand Tamil, but speaking is little bit difficult. Why not me, Gomathi? அவ்வளோ நல்லா தமிழ் பேசுவேன் நான். நீங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹரி வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஹேக் பண்ணிட்டதால இஸ் வெரி மச் ஃபேமஸ். மோஸ்ட்லி டைரக்டா அவங்ககிட்டே டீல் பண்ணிருப்பான். மார்க் ஜுகர்பர்க் கிட்ட எல்லா மார்க்கெட் ரேட் என்ன இருக்கோ அதுக்கு 90% டிஸ்கவுண்ட்ல போட நம்மளோட ஆட்ஸ்னு சொல்லிட்டு. Today there is one beautiful post made by one of Hari's colleague telling how she improvised on some of the by doing some of the activities in their franchisee based out of Delhi. It was very inspiring today. Okay, now Thank let's you, go sir. with our Talavar Jai sir. Yeah. ஆக்சுவலா So, லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜெய் அண்ணனை நான் பிரசன்டேஷன் பண்ண சொன்னேன். he was busy, so he was not available for presentation. எல்லாரும் நான் பிரசன்டேஷன் அவர் பண்ண வேணாம்னு சொன்ன மாதிரி நான் அவருக்கு கொடுக்காத மாதிரி 2-3 பேர் என்கிட்ட சண்டை போட்டாங்க. நீதானப்பா ரீஜனல் பார்ட்னரு, ஜெய் அண்ணனை நீ ஏன் பிரசன்டேஷன் பண்ண விடல அப்படின்னாங்க. நான் எங்கடா விடல, அவரு தான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாரு அப்படின்னு. நல்ல வேலை இந்த தடவை பிரசன்டேஷன் பண்றதுக்கு at least first day சொல்லிட்டீங்க actually, Gomathi. சொல்லுங்க உங்க பிரசன்டேஷன் டாபிக் அத பத்தி. So topic as usual the market profile, how I am using it for option buying da. So stock option buying. So I just going to என்னன்னா ஒரு ரெண்டு pattern வந்து I need to discuss. ஒரு momentumக்கு முன்னாடி வந்து what kind of patterns we can ஒரு heads up மாதிரி. So before an option going to move, most of the time say like out of ஒரு 10 trades, say like or 6 to 7 trades, that pattern will following and momentum is picking up. So adha patti வந்து I'm going to discuss, and what all the recent trades I took based on the setup, which worked and which not worked actually. So adha patti வந்து பேசலாம் இருக்கேன். ஓகே, எனி அதர் क्वेश्चंस அண்ணா? ஜெய் கிட்ட வேற ஏதாவது क्वेश्चंस நீங்க கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அசோக் அண்ணா? இப்போ இந்த வாட்டி டிக்கெட் எங்க எடுப்பீங்க கேட்கணும். எந்த கான்ஸ்டிட்யூன்சி? Which constituency?
நமக்கு என்ன சுட்டு போட பாண்டி பக்கம் தான். I'm just Very working. nice. So, can you also slightly brief about the latest trends in the market profile? See, there was a time if somebody had to do market profile, they had to buy some sophisticated softwares. இப்பெல்லாம் அது மாதிரி இல்ல இல்லையா? So, can you please throw some light on the existing or the latest trend that has happened in the softwares available and the ease of access and so on? So, Jay, are you there? He is lost. Yeah, he's there. Yeah, I'm Jay, there. go ahead, Jay. So அதுதான் I mean like probably I missed some questions. எதை question Yeah, miss yeah. பண்ணிட்டேன்? The question is, in the olden days, a market profile trader was considered to be a costly trader because he had to buy some sophisticated market profile Yeah, softwares. yeah. But in the recent times, a lot of changes have happened in the last 5 years. So, can you throw some light on the ease of access to the Yeah, market profile exactly. data and Even so on? yeah, even on last event, someone had asked why market profile is not being popularized among the trading community or especially for the retail community. Yeah, Why they want to keep that subject it is like only for a few elites or something like that, or whether it is tough or something like that is what the question being asked. அதுதான் கேக்குறாங்க நிறைய பேர். என்ன yeah, கேக்குறாங்க, ஏன் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு காமன் ட்ரேடருக்கு ஏன் அது வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது? இஸ் தட் டியூ டு த காஸ்ட்? ஸோ ஹவு த இண்டஸ்ட்ரி பீன் செட் அப் ஃபார் லாஸ்ட் ஒரு 2 decades, மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து காஸ்ட்லி, அந்த மெத்லே வந்து தே பீன் ரன்னிங் த்ரூ. Now trading we came up with market profile, a lot of other things coming with market profile. But to be specific, we need a kind of standalone softwares to plot the best market profile charts. So the reality is the same actually. So say, let's say I'm just presenting. I'll just share my screen. Jain, are you sharing something? Yeah, I'm sharing. Why? Yeah. Do you need to allow? இல்ல, you can just request. அங்கேயே இருக்கும் request option இருக்கும். இல்ல, நான் ஷேர் கிளிக் பண்றேன். It is not coming actually. Okay, now it is coming. Present அப்படின்ற ஒரு option. Yeah, இப்ப தெரியுது இல்லையா? Yes. So this is a simplistic volume profile chart. It's not market profile chart. This is simplistic volume profile chart. yeah. So இதுதான் இப்போ வந்து anyone can get an access. This is more than enough for anyone to practice even market profile or volume profile. What market profile does is it uses time. What volume profile uses is it uses volume. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இதுவே கிடையாது. So இந்த availability now it is available in every charting platform. Any charting platform you take, you can get this. So what happened previously na, market profile software costed lot where it has some uniqueness actually. To make money, this is fine. To refine your trading, when you go with some managing bigger capital, or when you want to have some nimble precision entry points and exit points, to have a precision context, I always go with the market profile. So இதுதான் அசோக், இதனால தான் வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் கான் க்ரோ. இஃப் யூ கோ அண்ட் ஆஸ்க் சம்ஒன் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் சாஃப்ட்வேர் எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா, they will quote you straight away 1 lakh, 1.5 lakh. So you think of any retail can't afford it actually. So அதுதான் பிரச்சனை. To break it only, we came up with a solution. But அது என்ன டைம் கன்ஸ்டன்டால we couldn't provide the service all along actually. Got it. Sounds good. So
Now, can we? Yeah. It is more easy. I mean, like in the Mari chart, vache, we can plot a lot of things. We can find the context of the, I mean, like any asset we are tracking. So actually, our Rajendran has not joined the call today. He has some challenges. So in fact, he is also another pioneer who plays Yeah, extensively I on market told him platform. actually some 10 years back. I told him, though he came up with it, but I told him to come up with a, say, like some small, I mean, like cost effective solution for this actually. So Even I told Vivek also, Vivek also, I told in 2019 to come up with a solution. But, probably no one, everyone thinks it is a big subject actually. acha, That's the problem. okay, great. Ashokana, probably you can do that. I Ah, don't yeah, even probably. never used it. Also, what I will do? No. See, again, if you can provide a solution, right? You have software developers, you have, if you have a team, it's all about like making something handy. That's it. See, actually, I still remember a strong conversation that I had with Marketcast Rajendran way back in 2018-19. So he Mm-hmm. told Ashok, this is a wonderful science. If you can get a grip of market profile, you can literally predict the tops and bottoms of market. But he said it requires extensive screen presence and keep watching and learning. I said that is our problem. I said we are quant guys, we are algo guys, we are donkeys. We don't want to sit in front of machines. We don't want to do that. So he said no, the market profile is all about watching, watching, watching. So that is what he told, and I was literally scared to even pursue it. To be No, very Ashok. honest. See, that's what I mean. Like, even I said Jagan also. Hmm. When I told him, just market profile says what is not going to happen for any option seller. That is must actually. I mean, when he knows what market is not going to do, probably he had won the battle 90%. Rest 10% is just a small management actually. It's a Got wonderful thing. It will make you ahead of the crowd actually. That way of reading market profile chart and other things, it put you ahead of the crowd actually. The only problem with market profile is again timing part. You can't time the move. It says this is the move, it is going to happen, this is not going to happen. If you can time it, nothing can beat it actually. fantastic. Okay, now let's move to the next legend, Mr. IT Jagan. Sir, over to you. So, should I speak in Tamil or English? Both, maybe both. Okay. ஓகே ஸோ இந்த செஷனில் நான் என்ன பேச போகிறேன்னா வந்து மெயினாக ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் தான். ஸோ மக்கள் அதான் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ ப்ரைமரிலி பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஆப்ஷனில். ஸோ சார் உங்க வீக்லி வாய்ஸ் ஆப்ஷனில் வரல சார் ஃபுல்லா, கொஞ்சம் சத்தமா பேசுவீங்களா? ஓகே கேட்குதா இப்போ? இப்போ ஓகே சார். ஓகே. ஸோ இதில் எப்பவும் போல நம்ம ஆப்ஷன் செல்லர் தான். ஸோ என்னை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் செல்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீக்லி ஆப்ஷனில் நான் சொல்ல போகிறேன். இது இன்ட்ராடே கிடையாது. ஏன்னா இன்ட்ராடேல எப்படிலாம் நம்ம இப்போ கஷ்டப்படுறோம்னு தெரியுது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷனல். மெயின்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓவர் நைட்டில் எப்படி டிகே கேப்சர் பண்ணுறது வித் ரிஸ்க் டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ முந்தின நாள் ஒரு 3:20க்கு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டு மறுநாள் காத்தால ஒரு 9:30க்குள்ளே கேன் ஸ்கொயர் ஆஃப் த பொசிஷன். ஸோ இதுக்கு ஒரு கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 4 to 5 lakhs இருந்தால் போதும். ஸோ ஏன்னா அது ஃபுல்லி ரிஸ்க் டிஃபென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. இதை பொறுத்து உங்கள் டைரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி எப்படி உங்களுக்கு அந்த டைம் டிகே எப்படி கேப்சர் பண்ணுறது. ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் உள்ள சில சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ பீட்டா எங்கே நடக்கும், ஐடிஎம்ல எப்படி இருக்கும், ஓடிஎம்ல எப்படி இருக்கும், ஏடிஎம்ல எப்படி இருக்கும், அதை மேனேஜ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஸ்ப்ரெட் கிரியேட் பண்ணுறது. ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை டைரக்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். Got it. Fantastic. So over to you, Gomathi, to share about your story. I think first Gurumurthy sir பேசிடலாம்னு நினைக்கிறேன். வந்தாரா? வணக்கம் சார். குருமூர்த்தி சார் வணக்கம். சார் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க குருமூர்த்தி சார். வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? ஹாப்பியா இருக்கேண்ணா.
Very good, ஆல் sir. குட். யா ஸோ இந்த ஈவெண்ட்ல உங்க பிரசன்டேஷன் என்ன டாபிக் சார்? ஸோ சொல்லுங்க. டேட்டா பாயிண்ட்டை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? நம்ம எல்லாருமே 1 to 4 அப்படின்ற ரோலர் கோஸ்ட் ரைடில் தான் இருக்கோம். 1 to 4னா ரூபாயை டபுள் ஆக்குறது, 4 மடங்கு ஆக்குறது, அங்கேருந்து 2 1 ஆக்கிடுறது. ஸோ இது மாதிரி வந்து விப்சாஸ் நிறைய இருக்குது. நம்மளோட எம்டிஎம்மும் ரோலர் கோஸ்டராகவே இருக்குது. இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4ஆம் கிளாஸுக்கு மேலே படிச்சிருந்தா சர்டிஃபிகேட் எடுத்து ஒதுக்கி வச்சிடணும். ஸோ 4th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸு, மேக்ஸிமம் 11th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸு, இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி பண்ணுறது? வென்எவர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வயலேட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் வந்து திருப்பி மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டு டீவியேஷன்ற மாதிரி 0.5 into 2 greater than 1 அப்படின்ற லெவல் வந்ததுனாக்கா யூ ஆர் அஷ்யூர்ட் ஆஃப் 5 to 7% ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்தின் தட் வீக். ஸோ அது மாதிரி ஒரு 2 கான்செப்டை சொல்லி தர போகிறேன். இட் வில் பி வெரி சிம்பிள் ஈவன் ஃபார் நோவைசஸ் அஸ் வெல் அஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. லாஸ்ட் டைம் உங்க பிரசன்டேஷனுக்கு வந்து பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது குருமூர்த்தி சார். யா, அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது. அதில் ஆக்சுவலாக டைம் பத்தலை. ஏடிபி மைனஸ் எல்டிபி கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பேன், அதுவும் 4ஆம் கிளாஸ் கணக்கு தான். ஸோ இது வந்து அதோட எக்ஸ்டென்ஷன். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், எல்லாருமே வந்து ஈஸியாக இதை பிடிச்சிடலாம். ஆப்ஷன் கிரீக்ஸு இதெல்லாம் ரொம்ப லாட்டின் கிரீக்ஸ்லாம் இல்லாமல் பேசிக்காக 0.5 into 2 greater than 1 அப்படின்ற ஒரு இது வந்தது, சினாரியோ வந்ததுனாக்கா 30% வரைக்கும் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும், 5 to 7% டெஃபினட்டாக கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி கான்செப்ட். இன்னொன்று வந்து when the difference between 1 and 2 is greater than 2 ATR இருந்ததுனாக்கா மினிமம் 30% ரிட்டர்ன். இந்த 2 கான்செப்டே சொல்லி தரலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ ஓகே மாத்தரல, பட் ஐ திங்க் பீப்புள் கேன் கேட்ச். ஓகே ஆல் ரைட், சூப்பர். அசோகனா உங்க ஃபேஸ் தெரியல. எஸ் சார். ஸோ கோமதி, உங்க ஸ்டோரி பத்தி சொல்லுங்க. பிஃபோர் வி வழக்கம் போலதானா, சச்சினையும் கிரிக்கெட்டையும் பிரிக்க முடியாது, அதே மாதிரி என்னையும் சிபிஆரையும் பிரிக்க முடியாது. ஜெயண்ணா வந்து சொல்லியிருந்தாரு, லைக் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் வந்து டைம் பேஸ்டு, வால்யூம் ப்ரொஃபைல் வந்து வால்யூம் பேஸ்டுன்னு சொன்னாரு. ஸோ சிபிஆர் வந்து பிரைஸ் பேஸ்டு. ஸோ கம்ப்ளீட்லி சிபிஆர் வந்து பிரைஸ் பேஸ்டு ஒரு பிரைஸ் ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டர். அதை வந்து போத் டைரக்ஷனல் அண்ட் நான் டைரக்ஷனலா ஆப்ஷன் பையிங் அண்ட் ஆப்ஷன் செல்லிங்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், இதை தான் நான் வந்து சொல்ல போறேன். இதுல வந்து புதுசா சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை, இப்பவும் இது ஒர்க் ஆகுது. இப்போ ரீசன்ட் மார்க்கெட் எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு சொல்ல போறேன். லாஸ்ட் இயரும் நான் வந்து சிபிஆர் பத்தி தான் பேசியிருந்தேன், அதே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த இயரும் அதே சிபிஆர், அதே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். பட் இப்போ ப்ரெசன்ட் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ்ல எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு, பிகாஸ் இந்த லாஸ்ட் 1 இயர்ல வந்து ரீட்டைல் பார்ட்டிசிபேஷன் டிராஸ்டிக்கா குறைஞ்சிருச்சு, ஆப்ஷன்ஸ் உடைய வால்யூம் எல்லாமே பயங்கரமா குறைஞ்சிருச்சு. ஸ்டில் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இந்த லாஸ்ட் 1 இயர்ல. லைக் நம்ம இந்தியாவில் எலெக்ஷன் நடந்தது, பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ஷன் நடந்தது, அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்ல பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் நடந்தது, அதுக்கப்புறம் மார்ச் மந்த் வந்து பட்ஜெட் நடந்தது. இந்த எல்லா ஈவெண்ட்லயுமே எப்படி சிபிஆர் வந்து கம்பீரமா மாசா எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சு, அதை யூஸ் பண்ணி இந்த 1 இயர்ல எப்படி நம்ம சிபிஆர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக்கா ஒரு அவுட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கு, எவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால மார்க்கெட்டை ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்றத தான் நான் பேச போறேன். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 2 days பேக் வந்து நான் ஹெச்டிஎஃப்சி செக்யூரிட்டிஸ்ல ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ் நடந்தது. அதுல வந்து அவங்க கேட்டாங்க, லைக் நிஃப்டியுடைய வியூ என்ன, நிஃப்டில ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் லெவல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், லைக் 24,670 வந்து ப்ரீவியஸ் வீக் லோ லெவல். இந்த ப்ரீவியஸ் வீக் லோவை வந்து ஆல்மோஸ்ட் 3 months பிரேக் பண்ணவே இல்லை. நிஃப்டி வந்து பாஸ்ட் 3 months ப்ரீவியஸ் வீக் லோவை பிரேக்கே பண்ணல. பட் இந்த வீக் வந்து ப்ரீவியஸ் வீக் லோ 24,670 பிரேக் பண்ணிருக்கு, பட் ஃபால் நடக்கல. ஸோ மேபி ப்ரீவியஸ் வீக் லோ அந்த 24,670 இருந்து ரிவர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி ஒரு புல் ரன் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன்.
அது எப்படி நான் சொல்லியிருந்தேன்னா, அகைன் சிபிஆர் நேரோவா இருந்தது. இப்போ இன்னைக்குமே சிபிஆர் பயங்கர நேரோவா இருந்தது. அப்போ அது ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டுக்கான ஒரு அறிகுறி, ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அகைன் நேத்துமே நிஃப்டி எக்ஸ்பைரி நேரோ சிபிஆர் இருந்தது. ஒரு ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ நேத்துமே மார்க்கெட் நமக்கு நல்லா ட்ரெண்டிங்கா இருந்தது. இன்னைக்குமே மார்க்கெட் நல்லா ட்ரெண்டிங்கா இருந்தது. ஸோ இந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் நான் எப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த இந்த லெவல்ஸா இருக்கட்டும், மார்க்கெட் புல்லிஷா இருக்க போகுது, மார்க்கெட் மேல போகுது அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே நான் சிபிஆர் வச்சுதான் சொல்றேன். வேற எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான கான்செப்டும் இல்ல, வேற எந்த ஒரு ஜீம்பூபா மந்திரமும் கிடையாது. ஸோ அதை தான் இந்த தடவையும் நான் வந்து நம்ம வெல்த் எக்ஸ்போல நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். Awesome, Gomathi. மைக்கேல் மதன காமராஜன்ல கமல் பாலக்காடு கமல் சொல்லுவாரு, எனக்கு தெரிஞ்சதுலாம் வரதுக்குட்டி கிச்சன் தோப்பனார் அப்படின்னு. அது மாதிரி கோமதி சங்கர் சிபிஆர். ஆமா, அதாவது ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு விஷயம் ஞாபகம் வரும். எனக்கு வந்து ஜெயனை பார்க்கும்போது மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் ஆப்ஷன் பையிங் ஞாபகம் வரும். ஐடி ஜெகன் சாரை பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் செல்லிங் ஞாபகம் வரும். குருமூர்த்தி சாரை பார்க்கும்போது அவரு பேசுறது, அது இப்ப போன வருஷம் எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கு. நேர் பேமா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது, அந்த யூனிக்னஸ் அது ஞாபகம் வரும் எனக்கு. அதே மாதிரி என்ன பார்த்தா எல்லாருக்கும் சிபிஆர் ஞாபகம் வரும். நமக்கு வந்து கமோடிட்டி ஹரினாலே க்ரூட் ஆயில் தான். லிவ் லாங் வெல்த் ஹரி. So right now it is majorly gold though. Right now I'm majorly focusing on gold. Last 1 year it has been better for gold than crude. Yeah, volatility is good, right? Many people are buzzing like gold is going to crash like that. Is it true or not? Then it should go up. Many people are saying it will crash, then it should go up. Yeah, because what is currently happening is that, but last 2-3 months has been very tough. It has been very volatile. So most of the trades has been loss making last 2-3 months. But like before January, I got a very good ride on gold. Okay, Hari, I have a question for you. Like, can you tell me most traded commodity like gold, crude oil, apart from that, for retail traders? Because there are a lot of commodity traders, but they don't know which instrument to trade, apart from gold, crude oil, and natural gas. So if you are trying to do trend following, gold is the best. So if you're a trend following trader, at the moment we get very good trends in gold. That is, once you are in the right direction of the trend, you can probably hold it for larger duration of time. So trend following gold is the best. Now if you're someone who's looking forward to trade reversals, that is short term reversals, especially if I'm speaking about intraday, then crude would be the thing for you if you want to trade intraday. Because with respect to crude, like right now, if you have a look at the trend, it has been like bearish from the last Jan onwards. And now for the last 2-3 months, it has been sideways. But every time crude oil reaches a larger time frame resistance, let it be daily or I personally look to trade reversals on daily time frames. So majority of the times I look for just shorting opportunities on the daily time frames in crude on an intraday basis. So intraday, if you are an intraday trader looking to trade in commodity, I would recommend crude. If you are someone who's looking to trade positional in commodity, I would recommend gold for trend following. Okay. Yeah. All right. Other commodities like natural gas is there, silver is also there, but liquidity issues are still a concern. How is the options liquidity in gold now, Hari? Options liquidity, it is bad. Howsoever, I take physical delivery. So I look forward to take physical delivery. So it is kind of fine. So now once again, these options get converted into futures. So that advantage we get. So I start with the options position, then later on this option position gets converted into future, and then later on I look for physical delivery. Majority of the times. I'm majorly doing it for jewelers. But on a retail level, it is practically not possible because of liquidity issues. You can't come out at the price that you want. But at least gold futures have liquidity, right? At least gold futures have liquidity in the current month.
1 week prior to expiry. After that, until unless you're planning to hold for settlement, it becomes very difficult. Gold futures has decent liquidity still. So that's what I said. Intraday trading, highly recommended to just stick with crude oil. Intraday trading gold is also very difficult because of volatility. But overnight positions you want to take, then you can consider gold. But intraday, I won't recommend anyone to pursue gold in Indian markets because of volatility. Then second thing is that what do you say? Like your risk would be too high because of the kind of moves that come in. But crude with a limited risk of like 40 points, you can trade intraday. Crude oil mini also has decent liquidity now. Okay. பேசிக்கலி ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல அவங்க ஸ்டிக் பண்றது அப்படிங்கிறது பெஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா நார்மலா இங்க யாருமே இல்லை, யாரோட வீட்லயும் சரி நீங்க எவ்வளோ ஸ்டாக்ல ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க, நிப்டி பேங்க் நிப்டி எத்தனை சைக்கிள் ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் யாரும் இங்க மெடலோ பதக்கமோ தரப்போறது இல்லை. எண்ட் ஆஃப் டே சக்சஸ் மெஷர் பண்றது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஏர்ன் பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான். ஸோ டெய்லியும் ஒரு ஸ்டாக், டெய்லியும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரேட் பண்றதுக்கு பொதுவா ஏதோ ஒரு ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நிப்டியோ பேங்க் நிப்டியோ, ஈவன் க்ரூட் ஆயிலோ இல்ல கோல்டோ இல்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்டாக்கோ ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஸ்டேபிளா ரெகுலரா ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தே வில் கம் தரோ இன் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதுல ட்ரேட் பண்ற டெய்லியும் ட்ரேட் பண்ணும்போது அதோட மூவ்மெண்ட்ஸ் ஈஸியா அவங்களை அப்சர்வ் பண்ண முடியும். டெய்லி ஒவ்வொன்றுல சுவிட்ச் ஆயிட்டு இருந்தா நோபடி இஸ் கோயிங் டு கிவ் எனி மெடல் ஃபார் தட். 500 ஸ்டாக்கோட விலை எனக்கு தெரியும், 1000 ஸ்டாக்கோட விலை எனக்கு தெரியும், இல்ல இது வரைக்கும் நான் 800 ஸ்டாக் ட்ரேட் பண்ணிருக்கேன். நத்திங் மேட்டர்ஸ் ஹியர், ஒன்லி whether we are making money or not, that's the matter here. ஸோ ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அதுலயே தொடர்ந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் தம் டு கெயின் தி நாலேஜ் as well as தி அதை மாஸ்டர் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். whatever the method they are following. What you think about that, Gomathi? எஸ், கரெக்ட், 100% அக்ரி. இப்போ இங்க இருக்கிற எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா டெடிகேட்டடா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல தான் ட்ரேட் பண்றோம். ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரேட் பண்றது இட்ஸ் ரியலி சேலஞ்சிங். அது ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸுக்கு கண்டிப்பா சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். ஈவன் வீ கேன் சம்வாட் மேனேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஸ்டிக் பண்றது கரெக்ட். தட் இஸ் வாட் ஹரி ஹஸ் செட். அதாவது கமோடிட்டி ட்ரேடிங் பத்தி எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் தாராளமா பீப்புள் கேன் அப்ரோச் ஹரி. He is good in that. Finally, welcome Market Calls Rajendran தலைவரே. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஜெய், குட் நாகராஜ், ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. சங்கர், ஹரி, குரு. நீங்க ஜாயின் பண்ண உடனே எனக்கு ஜெயிலர் படத்துல அந்த சாங் போடணும் போல இருந்தது. உங்க அப்பா அளந்து பார்த்தவா, ஆமா ஆமா, மவனோ பேரனோ ஆட்டம் போட வச்சவா. சொல்லுங்க ராஜேந்திரன். சாரன் கூப்பிடவா, அண்ணன் கூப்பிடவான்னு தெரியல. சொல்லுங்க ராஜேந்திரனே கூப்பிடுங்க. நீங்க உங்களை எந்த ஈவெண்ட்லயுமே பார்க்க முடியல, உங்களை பிடிக்கவே முடியல. கஷ்டப்பட்டு உங்களை இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து சென்னை தான் வந்திருக்கேன். சென்னையில தான் இருக்கீங்க. அப்போ ஆமா ஆமா, அப்போ ப்ராபப்லி நீங்க டின்னருக்கு மீட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம. ஆல்ரைட். சோ எந்த ஈவெண்ட்லயுமே உங்களை பார்க்க முடியல. நீங்க வந்து இந்த வெல்த் எக்ஸ்போ சென்னைக்கு வந்து வரேன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டது ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க கேட்டு வந்து மறுக்க முடியுமா? ஆல்ரைட், தேங்க் யூ. சோ உங்களுடைய பிரசன்டேஷன் டாபிக்க சொல்லுங்க. நீங்க வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க ஈவென்ட்ல? என்ன சொல்லி கொடுக்க போறீங்க எங்க மக்களுக்கு? சொல்லுங்க. நமக்கு என்னங்க தெரியும்? கழுத கட்டா குடிச்ச ஒரு கோடிங், அவ்வளவுதான். சோ நீங்க 1.5 வருஷமா கோடிங் பண்ணலன்னு எப்படி கோட் பண்றது அத தான் வந்து சொல்ல போறோம். ஓகே. how to write code, writing a code, prompt யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பில்ட் பண்றது. சோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸோ, ஹெட்ஜிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸோ, ஸ்டாப் லாஸோட, டார்கெட்டோட ரியல் டைம்ல எப்படி வந்து பில்ட் பண்றது எஃபர்ட்லெஸ்ஸா. எவ்வளவு நாளா வந்து கோடிங் தெரியணும்னு அவசியம் இருந்தது முன்ன, இப்போ அந்த பேரியரும் போயிடுச்சு எப்போ ஏஐ வந்ததோ. ஸோ அதை பத்தினதான் டாக் இருக்கும். நான் அப்போ ஆன் ஸ்பாட் நான் வந்து சிபிஆர் எனக்கு கோட் பண்ணி கொடுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஜெகன்மே வந்து அப்படிதான் பண்ண ஆரம்பிச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஜெகன்? கொஞ்சம் அதனால மோஸ்ட்லி பைத்தான் பத்தி தான் இருக்கும், கோடிங் பத்தி தான். ஆனா கோடிங் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை.
ஓகே. சோ இதுல வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்றது வித் யூசிங் ப்ராம்ப்ட்ஸ், எப்படி பேக் டெஸ்டிங்கும் சொல்லி கொடுப்பீங்களா? இல்ல பேக் டெஸ்டிங் அந்த டைம்ல கவர் பண்றதுக்கு கஷ்டம். வேணா நம்ம வந்து வேணா வந்து அவுட் சைடு செஷன் வேணா பேசிக்கலாம். பட் ஆனால் செஷன்ல பேசுறது வந்து பேக் டெஸ்டிங் சொல்லி கொடுக்குறது கஷ்டம். ஸோ ப்ராம்ப்டிங் டெக்னிக்ஸ் எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி பில்ட் பண்றது, ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, ஒரு நார்மல் சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜில இருந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜில இருந்து ஒரு மீடியம் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி வரைக்கும் எப்படி பில்ட் பண்றது வரைக்கும் டெமோ காமிச்சிடலாம். நம்ம பேக் டெஸ்டிங் பண்ணணும்னா அதுக்கு ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். வெக்டர் பிடி மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது இமீடியட்டா ஒரே செஷன்ல வந்து முடியாது. நம்ம ChatGPT யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேக் டெஸ்டிங் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். லார்ஜ் டேட்டா பேஸ் வந்து நம்ம பண்ண போறோம், இல்லை போர்ட்ஃபோலியோ பேக் டெஸ்டிங் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஓகே. சோ இந்தியாவுல வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் ட்ரேட் பண்றவங்கல்ல ஒரு 2 பேர் இங்க இருக்கீங்க. தலைவர் இருக்காரு ஜெய். ஆமா, எனக்கு முன்னாடி அவர் தான் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. ஆமா. ஓ அப்படியா? ஓகே. அவர் சொல்லி தான் வந்து நானே வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் எனக்கு தெரியும். ஆமா, நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. எனக்கு ஆக்சுவலா ராஜேந்திரன் சார், அதுக்கப்புறம் நிஃப்டி விசர் ஜெய் சார், இல்ல என்னன்னா மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் நான் 2007 பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது. ராஜேந்திரன் எங்க வந்தாருன்னா எங்களுக்கு அந்த கோட் பண்றதுல வந்து அந்த இதுல வந்து அவர் அப்ரோச் பண்ணும். ஆக்சுவலி எங்களுக்கு அமி புரோக்கர்ல வந்து இண்டிகேட்டர் வேணும், இதை கோட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னக்குள்ளதான் அவருக்கு வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் வந்து இது பண்ணாங்க. சோ அப்படிதான் அந்த ஜர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆனா என்னன்னு தெரியல, உங்களெல்லாம் பார்த்தா கிபில இருந்தே ட்ரேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது. ஆமா ஆமா, ராஜராஜன் சொல்ல பீரியட்ல தான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. ஜெகன் சார், நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி ராஜேந்திரன் சார் வந்திருக்காரு. ஜெகன் சார் பிஸியா இருக்காரு போல இருக்கு. அத போன்ல இருக்கு. ஆல்ரைட், அசோகனா சொல்லுங்க, வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட்? சோ பீப்புள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஈவென்ட்ல, அபார்ட் ஃப்ரம் எங்க பிரசன்டேஷன்ஸ், எங்க செஷன்ஸுக்கெல்லாம் தாண்டி வாட் பீப்புள் கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் த ஈவென்ட்? ஒரு very important update. I don't think any of the speakers here knows about it. As a part of the Wealth Expo mission, we are also conducting webinars. Okay. So after our event, we will also conduct webinars, which is called as extension webinars. Okay. இப்போ அந்த ஈவெண்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜேந்திரன் சொன்னாரு, he cannot give we cannot give him more time because we have time constraints, correct? So we will also have another exclusive day where he can talk about the same strategy in micro detail for 2 hours. So from the luxury of his home, we will have thousands of people joining the call. This webinar will be exclusive for not only Chennai participants but also non-Chennai participants. So what has happened is, in the previous year, there are times because we cannot give more than 30-40 minutes to one person in a forum like that because of time constraints. So what we are going to do, we will also do an extension webinar where we can invite the same speaker. He can talk the same strategy and he can say, this are all which is what I thought. Here are some more examples for you, more interaction. We will have 30 minutes Q&A in the webinar. They can answer. This is one more situation, and we will have minimum 1,000 people joining that call. That is also we are planning. ஓகே ஓகே. வேற ஈவென்ட்ல வந்து நீங்க ஏதோ டர்ட்டில் ட்ரேடர் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ போட்டிருந்தீங்க, ஏதோ டர்ட்டில் சம்திங் ஏதோ போட்டிருந்தீங்க, அது என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. டர்ட்டில் பத்தி சொன்னேனா? சம்திங் லைக் வெல்த் பிரீமியர் லீக் சம்திங் ஏதோ ஈவென்ட்ல போட்டிருந்தீங்க. So Wealth Premier League is like same like last year, based NISM exam irukilla. So based on the NISM exam on derivative 8 and derivative 16. Derivative 8 is for equity derivative, derivative 16 is for commodity derivatives. So based on these two, we will design a question bank of 100 questions, like a quiz program. So people have to log in from their mobile and answer those questions. Okay. And the winner will be honored on the stage on the second day. Okay. Okay. So that is something which we generally do for most of these events, and that particular competition we are launching. Okay. Yeah. All right. So I think நம்ம வந்து இந்த
லைவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ ப்ராபபிளி நாகராஜ் சார் வந்து டயகனல் ஸ்ப்ளிட் பத்தி பேச போறாரு. அண்ட் ஹரி இஸ் கோயிங் டு டாக் அபவுட் automating this process, right? Hari. Yep. Yes. And IT ஜெகன் அண்ணா வந்து IT ஜெகன் அண்ணா உங்க டாபிக் என்ன சொன்னீங்க? நான் பட்டர்ஃப்ளை சொன்னேன்ல, STPT, sell today, buy tomorrow. Okay, butterfly strategies. ஆமா. Okay. And Jayana, what is your topic? Market profile. Mute பண்ணிருக்கீங்க Jayana. Market profile for option buying. Okay. Along with the recent trade examples. Yeah, exactly. Okay. So I want to just show the recent trades. Okay. And Gurumurthy sir, Simplifying big data. Simplifying big data. Great. And Rajendran sir, நீங்க வந்து on spot எப்படி prompts use strategies Python prompting techniques are using Python. அதாவது prompt யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஜென்ரேட் பண்றது, எப்படி அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆட்டோமேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறது, இல்லை ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது, இல்லை ஒரு ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது, இல்லை ஆப்ஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது, ஆப்ஷன் பையிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி பண்ணுறது, இல்லை ஆப்ஷன் செல்லிங் ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்குற டைமில் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி எவ்வளோ காமிக்க முடியுமோ அவ்வளோ காமிக்கும். கிரேட். அசோகண்ணா, நீங்க என்ன டாபிக்னா நீங்க சொல்லவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Since the number of speakers are more on second day, I will be taking the first day only. Okay. Primarily focusing on our rotational investment system using time cycles. Okay. So இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணோம் நானும் and our Arun Iyer from our Chennai team. So we build one product. So there is returns are phenomenal purely based on time cycles. So என்ன பண்ணோம், சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஸோ 10 வருஷம் பின்னாடி போனோம். ஃப்ரம் 2025 we went back to 2015. 2015 இருந்து 2025 வரைக்கும் எல்லா டேட்டா டிலீட் பண்ணிட்டோம் டேட்டாபேஸ்ல. மறுபடி 2015 இருந்து 1995 வரைக்கும் பின்னாடி போனோம், ஒரு 20 இயர்ஸ் பின்னாடி போனோம். அப்புறமா எவ்ரி மந்தோட ஹைலோ தூக்கிட்டோம் லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஸ்டாக் இன் த இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ். அந்த ஹைலோட டேட் தூக்கிட்டோம். Okay. Jan high low, Feb high low, March high low of every damn year. Tookittu we identify the vibration dates. And the complete 240 high and 240 low dates vandittu and the 240 high oda date 240 low oda date and that 480 dates or AI engine kulla kuduthu and ask the engine to give us the better dates in the coming based on the date inputs that we have given. So we tested it for Nifty 50. It made about 23% CAGR. Nifty 100 made 30% CAGR. Nifty BSE 1000 made more than 50% CAGR. Wow. So on the product and the concept we are going to explain in that event. Okay. It's a very very simple every Monday rotational process. Idile F&O irukadu, pure cash deployment. You will be owning 20 stocks at any point of time and you keep rotating. Holding time is only 1 month. Oh, okay. அந்த 5000 ஸ்டாக்ஸ்க்கு ரேங்கிங் போடுறோம். அந்த டாப் 5 ஸ்டாக்ஸ் எவ்ரி மண்டே ரொட்டேஷனல் பேசிஸா பிடிக்கிறோம். ஓகே. தட் இஸ் த மாடல். இவர் தமிழ்ல பண்ணிட்டு இருக்காருல்ல ரொட்டேஷனல் ட்ரேடிங். சொல்லுங்க சார். தமிழ்ல தமிழ் ஜாயின் இல்லையா அவரும் ரொட்டேஷனல் ட்ரேடிங் தானே பண்றாரு. அவரு லாஸ்ட் டைம் தமிழ் கிட்ட பேசியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி, ஈவெண்ட்க்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி வந்து ஜெகன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்ல. ஜெகன் கூட இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்வெஸ்டிங் ஸ்டோரி டிசைன் பண்றாரு. ஐ திங்க் அது ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தல ரெடி ஆயிடுச்சாப்பா? லாஸ்ட் டைம் because last time when I spoke to Jagan he was narrating that interesting story. அவங்க ஏதோ பேக் டெஸ்டிங் மாதிரி வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக வந்து பேசிட்டு இருந்தோம் நானும் தமிழ். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட 12 வருஷம் வேலிடேஷன் பண்ணோம், ஃபார்வர்ட் டெஸ்டிங் பண்ணோம், நாட் பேக் டெஸ்டிங், ஃபார்வர்ட் டெஸ்டிங் ப்ராப்பரா. So the results are really too good. Okay. 1 month holding period na people will like very much na. It is good actually. Yeah. All right. So I think we can wind up this live session. So
Anything else to add, Anna? So friends, as I already told every one of you, the goal is to bring 2000 people. Okay, 1500 kandipa minimum we will cross, that I am aware of it, because I'm going to sell another 500 tickets in the next 5 6 days. So the current score is around 850. Okay, I want every one of you slightly push big time. இந்த வீக்கெண்ட் குள்ள 1000 வந்துடும், அதுக்கு மேல நான் ஒரு 5000 தூக்கிட்டு வந்துடுவேன். So there are some pending numbers. If every one of you start pushing little extensively every day in one channel, definitely that it will give massive visibility to our event. And this will be, it's going to be a really really big event, a mass event. We are almost spending around 30 lakhs for this program. So we have also onboarded around 4 sponsors, and couple of them are also getting onboarded slowly. Things are coming into the space. And after Chennai, Bangalore le 5000 பேர் ஒரு மிகப்பெரிய event பண்ண போறோம் August 9th and 10th. So Bangalore is going to be much bigger event with at least another 100 booth expo. So we will have about 100 stalls from various products and services, plus we will have 5000 people minimum coming into the event. So that is a goal for Bangalore. So Chennai is our launch pad. Chennai is going to be the first Wealth Expo, which we call as Bots 2.0 season 2. And we actually wanted to take it live from Chennai because Chennai is one city which is good in every respect. I will tell you one simple example. If the cost of one lead in Chennai is the cheapest in the country, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா? நீங்க லீட் ஜெனரேஷன் பண்ணா சென்னையில the lead generation cost ரொம்ப கம்மி. So this is one of our very interesting observation. And Chennai conversion rate is also very high. Chennai traders are pretty more responsive when it comes to these kind of events and programs. Ahmedabad traders are more disciplined. 9 மணிக்கு ஈவென்ட் குள்ள வந்துட்டாங்க அவங்க. 9:30 the hall was houseful, which is not the normal in rest of the country. So when it comes to Chennai, no, the kind of participation and the last minute is extremely high. So we have another exactly 7 days to go. I think we can do wonders. Every day we can bring hundreds of registrations. All we have to do is to reach out to the people, because we have the best speakers of this region in this call today. So you guys can make a huge and big difference. I will push the journey ahead. We will definitely make it 2000, and we will make big noise as far as this event is concerned. I promise that this event would be a great experience for the participants. I'm sure the participants will have great learning, great atmosphere, good food, great collaboration, and solid memories for them to take away as far as the program is concerned. And this is going to be an annual affair, as you all know. Every year we come to Chennai once, and most likely June is going to be the official month for Chennai as a whole. And the hall is good, the vendors are good. Overall, honestly speaking, last year's um, bot success credits goes to Chennai and Bangalore. We tried Bangalore, we did all mistakes, we learned from Bangalore, because Bangalore is my city. The second city was Chennai. Chennai's response was amazing. After Chennai only we got confidence, yes, we can go and conduct event in any part of the country. Chennai gave that solid confidence to us, and the event was also phenomenal. All thanks to Gomathi Shankar for all the hard work and initiative that he took. Okay, Thank you. Thank thanks you. so much for believing in our program, and I'm really honored to onboard all of you as a speaker. Okay, and do help us, and let's make this event fantastic and another memorable event as far as the beautiful city of Chennai is concerned. Thank you very much, guys. Over to Gomati. Yes, thank you, participants. I hope you all enjoyed this live session. So please join us all to make this event a big success. நீங்க வந்து இந்த ஈவெண்ட்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஜாயினிங் டிக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ற லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். ஸோ வாங்க எல்லாரும் நம்ம ஈவெண்ட்ல மீட் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ, பாய். Thank you very much, guys. Thank you. Yeah, wish you all success. Take care.